Elle a dit que son fils lui manquait malgré le fait qu'elle l'avait elle-même supprimé. I love him. I miss him. There's nothing I wouldn't do to bring him back. Mais le remords n'est venu que lorsqu'un audio du petit AJ avait révélé la terrible fin qui s'en venait. But why do you want them to hurt me? Why? So I don't ever see you again. Joanne Cunningham était comme une mère désespérée quand elle a signalé la disparition de son fils. I just want my kids. That's all that's my life. They're my kids. Le petit A.J. Fred n'avait que 5 ans quand on a perdu sa trace depuis son domicile de Crystal Lake. Les parents sont alors apparus sur toutes les chaînes d'information, essayant de demander de l'aide pour trouver l'enfant. Please come home. Please come home. I can see you're cooperating with the police. I'm sorry? Obviously, you're cooperating with the police, trying to do everything you can, or what would you say about your efforts to find your son? We're just extremely worried. If anybody knows anything about where Andrew Jr. is, please contact the Crystal Lake Police Department. Let's get him home, okay? And so if he's watching right now, what would you want him to do? Just happen if someone... Please come home. Has he ever wandered off before? No. L'enquête a progressé lentement, mais les preuves ont montré que l'issue de l'affaire allait être horrible et que Joanne Cunningham et Andrew Friend pourraient être derrière la mort du petit A.J. Et tout devint de plus en plus clair quand la mère a dit qu'elle ne voulait plus coopérer avec la police. The police considered her to be a suspect. Based on that, I advised Min Cunningham to remain silent at that point. Les chiens qui faisaient partie de l'enquête n'ont trouvé l'odeur de l'enfant que dans sa maison, ce qui, peu à peu, a mis sa mort brutale plus au clair, jusqu'au 24 avril 2019 où tout a été découvert. It is with heavy heart that the Crystal Lake Police Department reports that we've located what we believe to be the body of Andrew A.J. Friend earlier this morning. During the overnight hours, investigators with the Crystal Lake Police Department and the FBI interviewed both the mother, Joanne Cunningham, and the father, Andrew Friend Sr., after information was obtained through a forensic analysis of cell phone data. Once presented with the evidence obtained by investigators, both Joanne and Andrew Sr. provided information that ultimately led to the recovery, what we believe is the recovery, of deceased subject AJ. Investigators located what they believe to be AJ's body, buried in a shallow grave wrapped in plastic in a remote area of Woodstock, Illinois. La découverte brutale a permis de tout comprendre quant aux abus que le petit garçon vivait au jour le jour. Et c'est que ses parents l'ont gardé dans des conditions déplorables, ils l'ont battu sans cesse et l'ont soumis à de terribles tortures. I heard the little boy crying that he was cold, which was an absolute horrific sound when you're walking your dog, and I knew at that point that things were going not good over there. It was just a lot of, blank, blank you and blank, blank you. I could hear things slamming. I could hear all kinds of stuff. And at that point, you don't know people. You don't know if they have a weapon. I would have loved to have gone to the door and said, I'm taking your boys out of the car. But I was afraid also I wanted to get the police over right away. Et la preuve a révélé que la police ne viendrait que pour corroborer l'histoire de la voisine. A.J. vivait dans des conditions déplorables et pendant le procès, il serait clair. Il voulait juste s'échapper de là, s'éloigner de ses parents violents. Why do you want them to hurt me? Why? So I don't ever see you again. I just don't. Ces paroles de l'enfant déclencheraient sa condamnation. Mais la goutte qui a fait déborder le vase était qu'il avait fait dans son pantalon. Et Joanne et Andrew ont décidé de le mettre sous une douche d'eau froide pendant 20 minutes, puis de le fouetter alors qu'il souffrait encore gelé. Après cela, ils ont décidé de l'emballer dans du plastique. Ils l'ont mis à l'arrière du camion et ont emmené le corps le plus loin possible pour pouvoir l'enterrer puis signaler sa disparition. Based on the current information and evidence, both Joanne Cunningham and Andrew Friend are being charged with the death and disappearance of AJ. Both are in police custody at this time. Joanne Cunningham has been charged with 5 counts of first-degree murder, 4 counts of aggravated battery, 2 counts of aggravated domestic battery, and 1 count of failure to report a missing or child death.
Andrew Friend Sr. has been charged with 5 counts of first-degree murder, 2 counts of aggravated battery, 1 count of aggravated domestic battery, 2 counts of concealment of homicidal death, and 1 count of failure to report missing or child death. La brutalité du crime a choqué toute la communauté, mais c'est l'attitude de Joanne pendant le procès qui, le plus, a impressionné la presse et les auditeurs. Elle-même en avait fini avec son fils, mais elle a dit qu'il lui manquait. I love him. I miss him. There's nothing I wouldn't do to bring him back. My heart and my mind are consumed with despair, pain, sadness, grief, unceasing anguish, and extreme remorse. Mais bien sûr, peu importe combien de remords vous ressentez, ce que vous avez fait avec le petit A.J. n'a aucune sorte de pardon. Il était un enfant innocent qui voulait juste avoir une vie heureuse, mais que Joanne et Andrew se sont chargés de rendre chaque fois plus misérable par leurs abus constants. Finalement, la mère serait condamnée à une peine exemplaire. She is hereby sentenced to a determinate period in the custody of the Illinois Department of Corrections of 35 years, to be served at 100%